Hello lovely people and welcome back to our channel. Thank you so much for stopping by and checking out this video. And if today is your first time on this channel, you are welcome. We are so happy to have you here. And my name's Joy. On this channel, we'll be bringing to you latest news and gist. And if you'd like to see more videos from this channel, do go ahead and click on that red button down below that is subscribing and turn on that bell notification so you'll be notified anytime we upload videos. You will be the first to hear Bagam and you come and enjoy it. Oh my god. So in this particular video, I am going to be watching with you. So with that being said, let's get into the video. Evening everybody, depending on where you are joining me, asim no ga delo ono nine na mma ono ncha ga di ka echi maka n'ihi na echi ada agwụ ine anya ị ga-afụ na ọmụ maka a na-akpọ nwa Ada Achalugo na-enwere adịgboroja cha Ada Maazị Nnamdi Kanu. If you look at me very well, you will see that na-enwere fake. You got to go udo dịrị each and every one of you. Okay, Tochukwu Akubo, you have shared the video. Ndewo Maazị. Because someone no ebe na-ajụ what is the update. The update, why you guys are busy gossiping. How can you know the updates? Who do busy now gossip around? You see from here, maje here, see from here, maje there. Ina amigari without no direction. If you're gonna agwa follow who no road, ina agbagale. Ke ihe na agbagalele, ina aju updates while you don't want to do the needful. Look at you people. Nekunu si eruge. Unu na amigari ihe na-emebi. Maazị Nnamdi Kanu pụta na you don't know. Ọ pụta you don't know. Ọ ifuchata ha nwa Ada Achalugo gbalụ bịa ka ịmalụ nke ọ ga-ekwu. I want to clear this now because please let me clear this now. I as an animal comment to some of you these days. Hey, IPOB, you guys have turned this struggle into caricature. Look, point of correction. Where caricature at all the struggle too. IPOB, they are not in peace now. They have divided. Nothing is working again. IPOB, we are in peace, not on social media. Like I told you guys before, IPOB and on social media. We are not on social media to restore. We are not restoring Biafra on Facebook. Anyị ada agbapụta Maazị Nnamdi Kanu na Facebook or Maazị Nnamdi Kanu apụtago ọbụrụ na Facebook. No be for Facebook. So siba na weba na ala. Ọkwa a na-edu unu na-eduju na ebe a na-eduju unu. The update na ịmarọ. Ị na-eche onye ọ ga-esi n'ọnụ ya pụta. Ịma ha nke na-eme eme na you don't know. And I am not ready to tell you. If you go to Nelly Ofebu, jụọ ya si ama leader ga ọpụtago ka ọ na ọpụtabeghị. Ọkwụnụ si na Maazị Nnamdi Kanu bụ leader unu. Jezienu jụọ madam unu how far. Maazị Nnamdi Kanu ọpụtago ka ọ na ọpụtabero. Ọkwụnụ si na unu nọ na the right side. Look at you unu negodo unu. Ifugo ihe unu mere onwe unu. We think nothing is working again. We are having problem. Point of correction, IPOB, we are not having any problem. Things are working very well na IPOB, not on Facebook. Na IPOB nwere nsogbu bụ na Facebook. Na-divide bụ na Facebook. Anyị divide ihe na real life. Ọkwa ị na-anị ya, ị nọ na the right path, but ịma ihe na-eme. Ịma nke na-eme, Nelly Ofebu na-lead unu, but you don't know what is happening. Ịmara ihe na-eme bụ ị gaa na page onye comment, gaa na page onye otu aka unu ga-esi wee nọ ya na isi. We are not going to show you guys road again. Ọkwụnụ si na unu nọ na the right path. Ngwanụ ka anyị fụzie. Jezie gwa anyị ihe na-eme now. What is happening right now? Ka ihe na-emezi kịta. Gịnị na-eme? Maazị Nnamdi Kanu ka nọ na DSS ka ọ nọrọzi. Come out and tell us. Ay Chineke nna, ọ na-awụ nnọọ sometimes nna afụ n'otu a ọchị ya na-atọ m because onwe ihe unu pasitara. Idu nation, idu nation. Ọ ihe unu pụtazi na ọ ebe unu na-agba kemgbe gbọrọgbọrọgbọrọ. DOS are not working. We need a new leader on Facebook. DOS are not working on Facebook.
kịta ebe ka Maazị Nnamdi Kanu nọ still ị ka nọ na Facebook na-awụ ya ala onye aghọgburu bụ onye agbalụ. Very soon Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta ma unu ncha adreesị then ọ bụrụ na okwu bụ okwu ka nwa afụ anybody ga-abịa na my inbox kọwaba onwe si Nwada Achalugo gegodo ntị, you are my sister, you are doing a wonderful job, Chineke gọzie egwu otore wee gbagbuo nne gị that very day. ị gbara bịa na my inbox ka ị kọwaa onwe gị ka ị bịa gwa m how evil Nelly Ofegbu dị, how evil Nelly Ofegbu melugo, how otu Nelly Ofegbu si wee manipulate egwu otore wee gbagbuo that your Nelly Ofegbu. ị nwa ya anwa bịa ịkọwa because ị ya akọwa soon. unu nọ na the right path, right? Gịnị na-eme ka ihe na-eme? Can somebody type on a comment section na gwa Nwada Achalugo ihe na-eme na tell me here ka mmadụ ka azin ka mfu ya ka mmadụ ndị otu m type ọlụ m ihe nọ on ground kịta, let us see it. Idu Nation. So ebe a ka unu gbaga kemgbe oyihe abụ the plan, oyihe abụ ihe ọwụ unu ji. The reason why DOS are not working or Idu Nation na onye melu that na DOS anaghị alụ ọrụ because of Idu Nation. You should have come out since bịa si anyị that na as in no Idu Nation ka ị chọrọ. Ọgwa Maazị Nnamdi Kanu nọ since Nelly Ofegbu apụtaghị gwa Maazị Nnamdi Kanu that na ọbụrụ Biafra na Biafra abụghị our name, no Idu Kingdom, Idu Nation, no ya bụ our name. Ọ bụrụzie mgbe ekidnapụrụ Maazị Nnamdi Kanu ka Nelly Ofegbu pụtazielu wee cheta onwe wee malụzie no Idu Kingdom ka ha nwa bụ na ọbụrụzi Biafra. Ọ nọ na Idu Kingdom, ọ bụ onye Idu Kingdom but ọ ka bụ asset recovery na IPOB. If you go how confused. What is IPOB still doing na n'ebe Nelly Ofegbu no? Kedu ihe ọ ka ji akpọ that name IPOB? What is the full meaning of IPOB? Indigenous People of Biafra. Ọ ka li change it to Indigenous People of Idu Nation or Idu Kingdom. You know, na the right party. Can somebody tell me what is happening now? Gwana m ebe onye ndu no. Let me see. Tell me, can somebody tell me? Look at you no. I'm put the other day. I say that na ejikwere me nke a that na onye nke a na the right path. Na ndị nke ọzọ anọrọ na that na ọ ga-adụ hard for people to believe. Ọ ga-adị hard. Ịma that n'ibu Idu Kingdom ime ikwuhie n'ihu Maazị ọ bụrụzie ka na-azụ otu ọnọ ha around wee kwubezie ya n'azụ ya. But I thank God na kita na ihe niile adịgo normal. Ị ga-apụtazi ekwuzie n'ihu ya na. You will come out either tomorrow or next ka ikwuzie n'ihu Maazị. No Idu Kingdoms bụzi the right name for ụmụazị anyanwụ. Iflasiri a unu ga-afụ isi. Iflasiri unu na-agba unu ga-afụ isi ya. Ọkwa unu si na aghọrị anyị ngwanụ DOS a na-akwụ ha ụgwọ na Facebook. DOS, they cannot lead Maazị Chike Edoziem and Maazị Chinasa Nworu. They are the problem we are having na Facebook, not real life. Maazị Nnamdi Kanu's family, they are the problem we are having na Facebook. All these things, sir. Our leader must come out. Our leader must come out. We must make sure that our leader comes out. Na Facebook, ọkwa na Facebook ka ihe a niile na-eme. Onwekwa nke do real. Onwekwa nke a na-eme after Facebook. We are Idu Nation, Idu Kingdom, we are people of Idu. Na Facebook, onwekwa ebe ha nwere mgbọrọgwụ. Ihe a niile ifuru bụ na Facebook. IPOB, they are having problem. They are not united again. Na Facebook. Ọkwa na Facebook ka ihe niile a na-eme. Facebook. I will expose DOS. After today's broadcast, people will stop listening to DOS. Now Facebook, they are, as I'm speaking to you people now, they are still listening to DOS. Ebobu na emepelu Biafra TV, ne ha, heje ba ha mwakone, na cause havoc. All their own thing. The way they are fighting to release the chiha na aka ha, okwa na Facebook, okwa na real life. Look at you people. In right here, na chiga mkpụrụ amụ lelele, mkpụrụ amụ, ma ndị ike ha tara ata.
ike ha talụ one side ịnọrọ na-agba asịrị ụgbọ na-aghaghị ị nọ na the right party. Delu m ihe na-eme na comment section, let me see it. Ọkwa iso anyị welu ị na fight ka i release onye du ngwagwazie me how far we have gone now. Can you type it here? If you go no unu tija, most of you tija the tija. The other one, yes, 2 days ago, Kamuna saw one person they discuss. That man on London. On a Juliano, my sister, I'm not happy. Or to the broadcast email last personal attack. Onyana Wari is an old man, a well-matured man. Ihe mepere ọnụ gwa mbụ datina ebe ọ bụ na IPOB efelugo ka atụrụ anyị ihe ọzọ nsị isi gịnị odinayi ọgbagharịbakwa sị na ọ bụrụ ihe o kwuru datina onwe mgbe ya ji wee sị datina ọ sị datina ebe ọ bụ na IPOB is no more working ka atụrụ anyị kwa another thing na IPOB bụ just ihe afọ jiri afọ ji na onweghị ihe ọ bụ since they are not working let them try another thing. Oluzie mgbe o kwuchalụ nke o kwuru Mwesia odinaiwa mwesia na m record oge n'ihe ikwuru na is on record na okwu ikwuru first na me record ge ogbaghaleba next thing oduzie rest na muji wee kwa okay na mu kwadi to record him. Why ebe ihe na-ekwu dị mma? Why are you afraid of recording? We ji wee na atụ ụjọ na record oge maọbụ na record oge. Or if you can, these people, most of all these people Biafra, they are, most of them are evil. The last word on what before on call to your phone and table. Many are called. No problem, the Lord, and the many are called, but few are choosing. If you get our leader, strategy, our leader, Mazen Nnamdi, he must be free. We must release him na Facebook. When any other plan how will behind Facebook on a Facebook can end the rubbish nina crazy people everywhere my brother more than crazy useless old cargos every nke free in age and maybe that's not reasonable, that's not responsible, that's not bunch of animals. IPOB is not working. Who told you that now IPOB is no work? Na IPOB no work rozi ka change ya another thing ka try ya ha na agbagali na ka amadu the latest. That latest ga-egbu gi. Go to Nelly of Ebu, let her tell you the latest. Okwa as in omo ụzọ ofuma o change go Biafra to Idu kingdom. Go and meet her ka ọ gwa the latest. Ka ọ gwa na onye ndu anyị ọ ka nọ na DSS ka ọ nọ nọrọzi na DSS. Go and meet her. Nde nwụrụ anwụ na-aga ije onye gbagide akwụna ike akwụna gwya ọmakpute na IPOB na-akọsụ havoc and in anyị fụ na group of all these cowards, all these idiots na-akọsụ this havoc na social media na-claim that n'udo adịrọ na IPOB. They are all expelled from IPOB. Ọ na-abụ onye meele expel ọpụtazie fọm ụwa nke during the time of Uche Okafor Mefo, Uche Okafor Mefo ji aka wee mee onwe expel from IPOB. O je mepe nke bido na aza Biafra Human Rights Radio. That radio anọ 2 months emechie ya. After ka emechirie onwezi ebe ichu Uche Okafor Mefo today manfia. O si na ada emezi, you no do again. Because all these people ma na ebido ala mbụ ọ na-atọ isi iwere ọkpa isi Lagos luo Aba ị na-adụ awurije na-atakwuri mgbe ị ga-ayi ala 3 to 4 years ibido fade wee ike njenje agwụ gị. Ọ ihe na-eme na struggle a. Ọ na-abụ onye meele expel ọpụta ọ dị aka ọ ga-agbawe n'igwe, ọ dị aka ọ ga-achị agha, ọ dị aka ọ ga-eme more than Maazị Nnamdi Kanu, but o mee ya 1 month 2 months 3 months if you fade we ike agwụbịa. Ọ ihe these people na-eme. That is what they are doing. Ihe abịa ha na-eme steady nke fụlọ na-agbaghale. Stop talking about each other. Discuss on how to release Maazị Nnamdi Kanu na Facebook. If at all na actually discuss something like that on a Facebook ka ga-abịa kwubie. Come and tell us how we are going to. And onye idiot na-ekwu okwu ọ nọkwa Nigeria on that ọ nọ mba fifiteri ọ nọ far away land wee na-akọ trash ya.
Nwada Achalugo biko kedu ihe unu nwere ike ime ebe ọ nọkwa far away onwekwa sọsọ ebe a na-agba asịrị ebe a na-enye ha empty promise ọ ebe ha na like ebe dazi ebe a na-atụrụ ha asị ebe a na-agwa ha eji dazi etiwe ọzụ bute eke ọcha achasị bute ọcha ha achasị bute ebe ahụ bụ ebe ị ga-afụ ha ha nọla ebe ahụ na-asụ kọtọkọtọ a na-eri ha mugu ụzọ na-adịrọ ị na ha na-agba n'ụzọ dazi ụzọ dị smooth na-enweghị mgboko gbaba ma na ụzọ ahụ na o nwere isi eniwe ọbụla ịpụtara otu a na-agba n'ilo ị na-aja mụgasị pothole mara na ụzọ ahụ na-aga aga na olidiri to somewhere. Look at ihe ha na-ezuzu na Facebook. Ịpụta ị na-asị don't be distracted, don't attack anybody. Mana those people who na-eme that thing ahụ ka right neli of egbu nwere ịpụta si na idu kingdom ka azinkanya na family ebuzi na ọ bụrụ Nwada Achalugo unu mechie ọnụ ọ macha something like this for a very long time okwuteghe ya n'ihu Maazị Nnamdi Kanu ọ bụ kịta anụnwa Maazị Nnamdi Kanu a na-akọwa dat na ndị Nigerian gọọmenti je kidnap ya neli of egbu welu that strategy wee pụta why na o wepụtaghị ya mgbe Maazị bụ free person mgbe ahụ ọ bụrụ kịta ka o were cause problem ka o were tisa this our struggle gekwanụ ntị. Let me tell you people one thing unu m ihe ndị a na-achọ that name our leader Maazị Nnamdi Kanu ha agaghị ewepụ ya n'ọnụ ha. They will continue to call that name. Our leader is Maazị Nnamdi Kanu, our leader is Maazị Nnamdi Kanu. Then ha megide bịa pull crowd now nweta more people that believed on them now. Anya ha drop over that name our leader Maazị Nnamdi Kanu, our leader Maazị Nnamdi Kanu. They will drop that name. Ọ bụrụ na ha drop ya and ha n'anya ha afụ that na ha pull go more crowd to themselves. The next thing ha ga-eme bụ they will start to ihe anụnwa negotiating with the Nigerian government. They will negotiate with them. Ọ bụrụ na negotiate ha anala ego ha nalụ ha na ego that ends this struggle. That name Biafra anwụọ, that name freedom anwụọ, onwezi ihe ga-adị ka the same thing Ụwazulike meru. Today ka na anụ Ụwazulike ọka na asịgo na Biafra ga-abịa ọ dị busy wele ego natalụ gọọmenti na-alụgodu hotel. So ọ ihe furu ndị a na-agbarụ nịkanịka uche ha bụ na walida agaghị apụta. They think as in their own thinking but that na Maazị Nnamdi Kanu that nothing like him again, that he will not come out again. Ọ ihe furu ha na-eme ha ka ha gasasia the structure Maazị Nnamdi Kanu dobelu before ha kidnap ya. Then ọ bụrụ na ha succeed scatter ya, people follow bezie ha na DOS enweghị action na ha nwanwela action. Then people follow bezie ha mgbe ahụ efu na ha enwe mgbọrọgwụ gọọmenti ebidozie gwaba ha dọbazie ha ndọrọ because ha fugo that na as in na ibu leader n'ọdọkọ na-atọ ụtọ ha raise bugoro ndị ESN ego wee fu the amount ha generate ha wee kwechirizie chọzie ka ha dọkara nke ha dọkarazie their own ka ha wee na-erezi ego. And mind you that na ego ahụ ha rezitere all in the name of ESN onya bụ ego eji azụ all these rats, all these e-rats anyị na social media. Ihe a bụ the money ha ji wee na-azụ all these people. You can imagine ndị si na ha bụ Idu nation, Idu kingdom wee wele ego n'isi ụtụtụ a wee na-egobi people. Ka ọ dịghị ka that nation ọ ga stand na this early morning ka ejirigolo ego na bribe people. How much more ọ bụ na the nation mechaa bịa ịma na they will be as corrupt as in ha ga-adụ more than corrupt than Nigeria. They will be corrupt more than Nigeria. People jigolo ego zụba people na-azụ their followers, na-azụ people to as in to support them. How many of you today ka Maazị Nnamdi Kanu ji ego wee zụ but you are supporting him? How many of you? What is the update? Jeje only of you the update. As for me, enwannu ya n'ọnụ m. Taa bụ taa. Ọkwa unu ma nke na-eme unu nọ na the right path. All the whole places unu si anọta information close gị. Let me see how ị ga-esi wepụta again macha. Ka m fu otu ị ga-esi pụta na adowa alụ. Let me see it. Ka m fu kenie otu ị ga-esi pụtazi again na amachagharị.
IPOB, they are not in peace on Facebook. IPOB mma. The family not into. We are in peace. And you not at peace. So we anything like division n'ime anyị. On a Facebook, okay, you can afford this fallacy or this rubbish. They are not in peace. They have finally divided in a Facebook. They divided the people, the cowards, MLA expelled from IPOB. They are the people departing, not we. The disobedient servants, or how they cause all this havoc on social media. IPOB family, they are not shaking on our Facebook. They want our leader to die. They want him to die. No. They want our leader dead. Na Facebook. Onwe ni oda okay achoro ka leader anyị nwụọ. Then agbazie nkete. Na Facebook ka ha end ihe niile ahụ. Onwero. Ebe aka eji ha. Ihe ga-eji ama na these people do empty bụ onwe any tangible information ha ji na. O ebe ga-anọ mmadụ na ndị a ga-anya oghe. They are empty. I hope you guys are ready to welcome back our leader. I'm gonna need you ready. Because so many of you do busy na akwasiri ma ihe na-eme. And I pray that na gaha amanata ihe na-eme until ụwa. I pray so. I'm gonna need you ready to receive onye ndu again, to hear that thunderous voice. I can't wait. Okay, if you hear now today, all of you na dancing na tonu eneli ofebu. Okay, so ta mo no nchananya. Cool down. I want to go there before. Don't worry. Okay, fogi n'anya. Nke bụ that na that's if put otu ikwu okwu ihe la na eme gi. You will be ashamed of yourself. Ipota na akogidi. Well, come on, get out. We love this person. We hate that person. How can you come and love my father and hate me? Is it possible? Are you not a criminal? What a love. If Romanzin Nnamdi Kanu, he is your leader. He do busy, he destroy the structure. That same man, he love, that's keep you behind. He may destroy, he may be here. If you that need way quince, any name here. Then I want to use this opportunity to make this announcement. Anybody more Nelly or Fairbubu should go and message her. Go and send this message to her. Saying that she should leave Don Prince alone, Sampe Master. Nya hapo that young man alone and come and face me. Can you marry a woman to woman? Can boy kill you film go kwete? Nya hapo that guy nye threatening is in here. Nelly Ofebu is nobody to threatening a Sampe Master. Tell her to come to me. Let her come and drag me. Nelly Ofebu. I said Nelly Ofebu aponanti ike. As far as I am concerned, Nelly Ofebu is a useless old woman. She is a useless animal. Send this message to her. Tell her that Namosi no na bagari apuna na America. Let her drag me to prove it. Go and tell Nelly Ofebu to drag me to prove woman na agba na America or no other. Send her this video to her. Come where you obere film. Okwa afom one animal we send the other day. Okover you look at people you are following. People never do bold enough to face the congregation, to face people to speak. Just the same way I'm speaking now. She sent one riffraff. Onya go amam $100 ko send the onya. Aputana say Nelly Ofebu said I should send this message to all her enemies. All the people that there was 5 men that wanted to kill her. That she wants to, that he's warning them to stay away from Nelly Ofebu, that she is innocent. Look at in the wrong in a claim in a claim who tell Nelly Ofebu to come and drag me out. Namosio no Nelly Ofebu na alona America but she is not a doctor. Send this video to her. Let her drag me to prove it. Go and tell Nelly Ofebu to come and drag me and leave Sampe Master alone.
otu esi ama nwaanyị ka ibe ya bụ ịchalenji nwaanyị ibe ya, ọ bụghị ịpụta ije na chalenji nwoke ịmadat na ị ga-ekpegbu with your ordinary tears. Inwe ike pụta na n'ihe anụnwa baa akwa si na na-akpọgụ nke a na-akpọgụ nke ọzọ. Ka m kwuo n'eziokwu, akwụnakwụna nwoke kpọọ nwaanyị akwụnakwụna ọ na-aka ewute karịa nwaanyị ịkpọ dazi. So let her come and face me and leave Sampe Master alone. Nelly of Egbu, you bribed Sampe Master. Stop beating around the bush. You are a criminal. Eba akwụna ntị ike. I challenge you to drag me out. Let me come and prove to the world otisi wee bụrụ akwụnakwụna. Ihe a bụ okwu m na-agwa gị today. Ka m gwazie ewu food at na-ewe atụrụ. Onwe ihe pastalụ. Come out and drag nwada Achala Ugo. Come and drag me. Ọ bụ dat na ịṅụjuru mmiri ala nne gị afọ anọ nna gị ụlalụ nne gị tupu ime ọmụọ gị. Come and challenge me. Drag me out. Let me prove to the world otisi wee bụrụ akwụnakwụna. Ka m gbali gị obere film na dazi ka m tụpe gị obere azụ ka ikwete. Ọ bụrụ ihe ị na-anwachagala ịfụ small boy dazi clitoris ga-ekenite. Come and challenge me ka m bie gị ugwu ahụ na-ebiri ọgụ mma ebigie. Abụrụ m ndị ga-abụ ha chee ịgwa gị okwu ha na-ete ya ude. Nelly of Egbu, you are a prostitute. Onwe otu esi compare gị with ordinary women. Ụmụ nwaanyị ịfụ na-agagharịnụ akwụna nke ga enweghị dazi onwe ha atọ ị na-achịgharị ute around all the whole America ịlapịa na ndị ọcha lapịa ndị ojii. Come out and drag me. Let me come and prove it. You are a coward. You are a complete coward. I saw so many of you advising me, stop calling your fellow woman ashawo. Anybody get there again, abumono gadoro onwe ike ga-ezute gị. If you dare come to my inbox to advise me on how to talk or who to call ashawo and who not to call ashawo, if you try that again, ị ga-ezute onwe ike. Ihe na ịmara isi na ọ dị a ga-egbu gị. Stay away from me and abstain from my inbox. If you don't have anything to tell me, you fuck to hell. Laludi bawakomo. Nelly of Egbu, you remain akwụnakwụna. Nwe onye ebo. People that are following you, I pity them. Ebu oke akwụna. Akwụna nke amarota ga-esi eme. You keep fucking around. America Miss Road. O ihe ebo. Amụrụ gị n'ime village, n'ime bush. Ilusia America, odego ka ọgụ la ndị ọcha niile. Ịla na ndị ọcha niile, la ndị ojii niile. Nelly of Egbu, I want you to come out and drag me. Let me come out and prove to the world who you are. Let me come out. I want you to drag me. Leave Sampe Master alone. Come and drag me. Come and drag me. Queen of Idu Kingdom. Akwụnakwụna. Look at you. Onye lili ụmụ nwoke ka ị ga na-amaja. Bịa maja amụ ka nyego mbada ọsọ ka ịma na m ada asị ndo. Ị na-apụ ala agadi nwaanyị. Look at old cargo. Agadi ekwenka. Ị na-ekeretiri anyị Idu nation, Idu kingdom. Ọ ihe na-agbaghalili ever since emeghu expel from IPOB. Ọ ihe anụnwa ka your grandmaster sendere go. Ị na-apịkọ ya na-achọ otu ị ga-esi wee mee ya execute. Imego execute na ngwa relax zie. Let us see how Idu kingdom will roll. Chineke mekwa ebere nya last ya. Ka anyị fụ ka ọ ga-esi a last. Akwụnakwụna. Ị na-amaja, look at you. Come out and speak on mmadụ ka ịbụ. Pụta kwuo okwu, challenge a Sampe Master. Ọ bụghị ị na-edejusi ebe niile. Idiot. Ị na-amanyagharị. Look at you. Agadi nwaanyị na-enweghị ike dazi na-akpọ ụkwala onwe ugwu every time ọpụta na Facebook na-alagharị ọhụ. Ifu nwoke nke ise. You are busy using Calabar boy, Akwa Ibom boy. Nsi maka si no nsijo. You are busy using him. Come out and use nwa afọ Igbo. Nwatakịrị nwa afọ Igbo. Nelly of Egbu bịa use nwa afọ Igbo. I want you to drag me. I'm challenging you today. Nelly of Egbu, I challenge you to drag me out. I challenge you to drag me out. That's the only way. I challenge you. Come out. Come out and drag me. Come and challenge me. Nelly of Egbu, I challenge you to come and drag me out.
ka mụ na gị mee ya woman to woman ka m kọwala ụwa niile otu isi agba akwụna. Come and tell me to prove it. I am ready to prove it. Nelly Ofegbu, I challenge you today bụ Sunday. Come and drag me out. Ka kpotokpoto gba n'ihu efi. Leave Sampe Master alone. Face Nwada Achalugo. Asị na ebe akwụna. Akwụna ka ebo and ichi ute. Curse be unto you, whosoever that will come to my inbox or comment on my page, say more that I should stop calling my fellow woman Ashawo. You will die a miserable death. Next time, if you open that your mouth and whip your phone or type, if that's you will never know it. You don't have any right to tell me what to tell Nelly Ofegbu or what to call her. Akuna call because obu na obura akuna. Oga ha laludi batana Biafra struggle. Eladi nwe limit. Enwe limit eladi. Obura no dia. Look at ebe landiri. Idu nation, Idu kingdom. Oh ihe ka ige ezuzu. Idu ka igeji we je release ye mazi. Idu ka igeji nwete Biafra. Idu buzi the people working. How many men on that your Idu kingdom? Who are they? Kende habu? What are they doing? Onye nzuzu Chike Doziem have failed. Chinasa Nworu have failed. Two names eji we gworo na ogwu. Ewori na eli unu. That's na eri unu mugu. Oh, Idu over that's Idu owepụta na abụ bụ ejecha ọgwụ. Idu kingdom. Useless set of people. Ntu no video gbalobia ka igete nke ige ije kọrọ ha. Kita aka unu ga-afụ nke tọrọ fada. Ọkwa unu nọ na the right path. Ka ifuzi onye ga-achị ọchịla. Let us see how it will go. Can you watch ya? Agwa m unu, can any of you gwa m ihe non grand kita dey na comment section ka mfia ina amegale because onwe he nete na enwa. So see ihe ma bụ DOS that not working. DOS adore. IPOB is not working. Let us try another thing. Oh you so say be ihe mo onwe he nete na enwa. Onwezi ihe dugu n'isi. Oh so mmiri abunyelugo n'ọnụ ka ị na-abụsisi. By saying that na DOS has failed. They has failed. They are not doing anything. They have nothing to offer. Also, Nelly Ofegbu gberego n'ọnụ. Onya ka ị na-abụpụta. Share the video to Nelly Ofegbu. Senior na mo si na obu akwụnachi ute. Nya hapụ Sampe Master come and face me. Tell Nelly Ofegbu to come and drag me out. Ka m gwaili ya film ka o kwete na nwaanyị ka ibe. Ka ọ nwalo that no nwere nwaanyị ka ibe ya. Let her come out. Ofo Sampe Master feel no ga anwa nova Sampe Master that no ga chigari aka mkpụrụ amụ. Nelly Ofegbu I command you bịa chigari am ka mfu. You don't that's a man ihe na play now. You don't know what is playing. You don't know and you can never know. Mago mando tugu. IPOB they are not in peace again on our Facebook. IPOB family we are in peace. When ihe na-eme anyị. Old stories. So I have the thing my people. Idu kingdom ekenekwa m unu. I greet each and every one of you. Ndị Idu kingdom, Idu kingdom. Onya ka eji amagharị kemgbe. Onya ka eji wee betray maazi. O maka Idu kingdom ka Nelly Ofegbu ji wee lalụ maazi Nnamdi Kanu nye n'aka ndị ilo. Kpotokpoto ga-agwa n'ihu efi. Okwu na afụ kpotokpoto aga ama the people na-ekwezi. Aga ama onye ahụ lalụ maazi Nnamdi Kanu nye. Nelly Ofegbu paid the Nigerian government. She paid them to kill maazi Nnamdi Kanu ka ha hapụ ịchọpụta na onye nwa meli ihe a. Nya ka o jizi eme ihe esemokwu. Ọ ga-abụzi maazi Nnamdi Kanu pụtazie ka nya na-enwebezie data okwu. Ọ plan Nelly Ofegbu. But plan ya niile efelu. Maazi Nnamdi Kanu kwechiri na ya agaghị anwụ. Na ya agaghị anwụ na Kenya. Onya bụ problem Nelly Ofegbu nwere today. Nelly Ofegbu ịlalụ maazi Nnamdi Kanu nye n'aka ndị ilo. You cannot deny it. Onwe mgbe ka ị deny ya. Ịlachapụ ọsọ. Anụ mpama. Iji phone number Caroline Okorafọ. Ịgbaje kpọbịa my love honey. Caroline buzi your love. Ya buzi honey go. Ịmazi ha oke nwoke na oke nwaanyị. Ịgbarukwula akwụna jekwu nwaanyị ibe go kpọba honey.
she should sign what is not our leader's signature. Something na forge igwa Caroline nya sign ya ikwabe ya honi tube afa akwuna with ile ụtọ sweet tongue akwuna o ihe iji jekwu nwatakịrị amụrụ na America bring ya up na America onwebeghị anything na ọma concerning Nigeria ije corrupt ọ nwatakịrị osinegu no ọma mmie onya ka iji kpọ that lady that girl asị ikwuru ọtọ hate ya overnight because or dancing to your tone your useless tone. Akwụna ntị ike agadi nwaanyị na-agba akwụna o nwere ọgbọgọ ka na-agba akwụna Nelly Ofegbu. All your mates anago retirement. Akwụna ibego nọ your age anago retirement. Nelly Ofegbu, for heaven's sake, for kingdom's sake, for God's sake, nazie retirement na ashawo ikega dry go up. Your nyash don't dry. Ikega akpogo nku. Onwezi anything gemezi nweke entice n'ebe no. Ahobu utiziri eti. Onwezi anything nwere ike ni nweke amu ebe no. Nelly Ofegbu. Nazie retirement. Ọ na-agba akwụna gbagido na retirement. Nelly Ofegbu na retirement. Na retirement na akwụna abụrụ ọlụ. Akwụna no be job. Na retirement hapu IPOB aka. Hapu IPOB alone. They are not your problem. They are not the reason why you are husbandless. Inwerodi onwe anybody ga onwe nweke na aza afa ya. Onwe nweke na asọ nsọ ya. Onwe nweke no under. Nelly Ofegbu, for kingdom's sake, nazie retirement na akwụna etie negu ikego ụkpọrọ nkụ alaga atago onwezi ihe nete mfọrọgo na ahụ igwuru you are finished. Ọ na-ebe nọ ka Jizọs na-esiara anya si it is finished. Ọgwụgo onwere ozi igwuru agwụ. Hapụ IPOB aka ha bụrụ nsogbu gị. Leave them alone. Hapụ Maazị Chike Edozie m aka ọkwa ikreti go idu nation idu kingdom gbaruzie akwụna lalụzie n'ụdị lalụ gbagobezie lalụzie dị gbagobe. Hapụ Chike Edozie m aka hapụ DOS aka lala akwụna gụ jebe hapụ ha aka. Go and do your thing. Ka anyị fụzie ka ị ga-esi agba ofufu ka anyị fụ gị. Hapụ anyị aka. We are in peace. Onwe ihe na-eme IPOB. Nothing like division. Onwe katakata no there. Katakata no there bụ na Facebook. Not in our family. Not in our reality. Anyị nọ in peace. We are not restoring Biafra na Facebook. Anyị anaghị achọ Biafra na Facebook. Maazị Nnamdi Kanu bụkwa na Facebook ka o si wee pụta. Na-release it today ọ bụghị from Facebook. Nelly Ofegbu hapụzie anyị aka. Lalu digu inwetego your own group ngwa lalụ ha jebe. Make sure na lalụ ụmụ nwoke niile nọ there. Fuck them all. No pity. Lalu jebe. Anụ mpamala bigoro na territory. Eru. Agbago nkịtị na-eruge. And my people, I greet you all akwụna. Once ịnụrụ that my people malụ na akwụna. Gbaba maka ọ ga-erigo. Ọ ga-alago la nna gị. Onye enweghị nsọ. Nelly Ofegbu enweghị nsọ. When it comes to dazi okoroto nweke. Ọ bụ anything ọbụla dị n'okoro nweke. Nelly Ofegbu enwero nsọ. Ụdị onye ahụ ka ị na-eme expect ka dazi ka ọ bịa gwa gị ihe a ga-eme ka o nwetelugu Biafra. Akwụna ga-enwetelugu nwere onwe na this generation. Ka anyị fụ ka the magic ga-esi mee na. Let us see how it's going to happen. Oke wago onwe oke wapugo kita ka eke dazi ahogo ụkwa na ahọ ile ya ahọ ọnụ ụkwa họ ile ya ahọ on everything idu ndị ashawo na ndị halot ọ ihe ọ bịara ịgwa anyị ọnya ka ọ na-agbara na okirikiri ka nnekwu chọrọ ihi ya kwa for a very long time na nwaanyị a na-agbagharị ọgbarije side ọgbarije oje na platform nke ọ dị akọ oje na nka na-eme ka nnekwu chọrọ iyi akwa amaghị na idu kingdom na-akpụghalị ya amaghị na idu ka o bu n'obi kịta ọ vomit go the whole thing o bu n'obi anyị afụghị akwụna ntị ike o jide nwoke otu ome ọla ya hands down labie territory jide ụmụnna niile la agadi nwaanyị ha otu ọnọghọ na di onweghị nwoke ọnọ ndahim onwero nothing ịpụta isi m na onye aga na-ene anya fear kpọọ alụ kpọọ ihe ọjọọ ọ ma na idu kingdom dị ọ gwabeghị ya maazị o kwutebeghị
o bring behie out oluzie mgbe emeli expel from IPOB Nelly Ofegbu wee cheta Idu Kingdom. Idu onye alamala lalu jewe ị ga-alagodo nwụọ na alamala okwefuru alamala ga-eri isi gị alamala ọ ga-eri isi gị maka chika ngwa gị ịdụ bizi na-agba ncha with this Akwa Ibom boy gbara ncha gaba ka m fụ otu ị ga-esi ji alamala nwetara Idu Kingdom. Let us watch and see. Gwana ya bịa face ya drag ya m out. Come and drag, mention my name. Drag ya m out kotoro gbuo gị. Drag me out. Hapụ Sample Master aka. Hapụ that young man aka. Ọ bụrụ your age. Idebego ya obere oge na-ekọgheriwe. Come and face me. Nwaanyị ibego ka m bụ. Nwaanyị ịbụ ka ịbụ. Nwaanyị ịbụ ka m nwa bụ. Come and face me. Ka ntie gị ịchaka ka ikwete. Ka ntie gị ijele n'isi. Onye oshi. Akwụna gbaka ute ọtọbiri na nkete. Ịgbakago ute gị. Onweghị ene na ị nwere. Ịpụtazie na iwere IPOB na shine. Kedu onye nwụrụ gị? Ọ nna gị lalụ nne gị tupu ime ọmụọ gị. Ọ bụ na nna gị truly lalụ nne gị tupu iwe o wee mụọ gị. Come and drag Nwada Achalugo out. Bịa drag ya m out. Ka anyị malụ mbe na bụ nke bụ oke. You have failed woefully. Na ebe ị landịrị onwe gị, look at how you useless yourself. Ịkwụlụ ọtọ that's destroy you onwe gị. Ọ maka Idu Kingdom ka iji eme ihe niile ị na-eme. Ndị DOS nye ọdụ kwugharịa maka Idu. Imegoni establish ngwazienu follow it. But hapụ anyị. Maazị Nnamdi Kanu can never be your leader. Never. Onwe mgbe ka ọ bụ leader gị. Onye alamala. Gịnị ka iji kpọ Kanu nta Kanu asị? Gị ka iji kpọ ya asị? Lalu jewe ọkwefu gị. Ihe a ngwago ka ngwago. Lalu na-eje. Anyị na-abịa. Anyị ga-afụ ebe ị ga-ala ndị onwe gị. Madam Idu Kingdom. Onye ohi. Ụgwọ ọnwa ga-ezuru gị. Overtime ga-ezuru gị. Ịbịa na IPOB. Iche na ebe a na-ejenerate ego. Iche na IPOB bụ ebe a na-egwu wayo. Ebe a na-scam. Enyeghị chance ka ị scam ịgbaghalịba. Mgbe ahụ ka iji mmadụ that na DOS they are not working. They are not doing anything. They are the one that sold that. How did you know that they sold our leader out? Nelly Ofegbu, who told you that they sold our leader out? How did you know if not you that sold him out? Keke isi man not so as in they sell ya out. Evil akuna. Akuna name evil. Keke isi man they sold our leader out. How? They sold him out. Who told you that? Onye ndu anyị out. That's iji wepụta na-eme everybody accused. Look at a wonderful woman, as in a responsible mother. Madam Nnenna ya anya. A reasonable woman with ihe anụnwa dignity. Ka ịpụtalụ bido na-akọgheli Nnenna ya anya riri ego. Nnenna ya anya. Somebody should hold that woman. Somebody, Nnenna, can you come out and show us your phone? Your conversation last with our Onyendu. Come and show Caroline, Madam Secretary. Today, all those people, they are all innocent. You are the black sheep of the family. Go aswana na akohuji. Go back that's a cause problem na this struggle. Efopu gogo can otu agesi we me somebody accused wrongly. Let me see how it will happen again. Efopu negu nike, eforu negu fopu. Let me tell you, Nelly Ofegbu, for your information, there is no more space for leadership in a DOS. No more space. Where is the space for you guys? So if you are eyeing that position, if you are dreaming again to lead again, I get them before not be property. That was then, this is now. You can never lead us again. You are evil. Go na Madam Oyibo kasi no Madam Blackie. Amamiha na akwa ya akwa. Onye nke ahụ nke ebugodo ofe nkupu. That's nwe na oda fenti. That's enwebe time ya. Agụ nwa bụ onye na front onwego. Ịpụta ighebe akwa gị niile oge. Ị na-eseduce ụmụ nwoke wite ahụ gbara anịgịnị. Body we don't shrink. Nya ka iji eseduce nwoke n'enu gị. Okay, nna Kenneth ngwa rest in peace. Rest in peace. Ije gwa di bu nne gị na onwere topic today.
go and talk to your mother. Say, Mama, in where topic today? Rest in peace. Get out from this page. Idiots. Ego. Nweke doka ge gbanwu ho fufu. Chalugo ga agbo fufu. A grown up old idiot de ka nweke dimpa. E gbanwu ho fufu onwanyi na agbo fufu. Onwanyi woman. Neli ofebu all group neli ofebu na-eji ahụ gbara anegene shrink body ahụ fila afi. O were abịa na o mepesial singlet ye dobe ahụ na-eko ọma ha na ahụ ya kpọrọ nkụ ewu. Biko my people jare ihe nchọrọ egwu n'obodo asị na something is happening but o nwere onye ma ya nọ ihe emego but follow Nelly Ofegbu. Go and meet Nelly Ofegbu. Nyagwagu the latest now. Let her tell you. Onya amachancha omo everything. Onwe ihe no omaro. Omo that's ihe game next 10 years. Nelly Ofegbu umwe. So go and meet her now. Say nyagwagu ihe no grand now. What is the latest? Ke latest, ke the updates. Nyanyego update ka he no. Young girl do ka me mara na mpute otu adaze enwe m ike isisi akwa m otu agbara ọtọ ebe niile na adaze ebe niile abụrụ sauce everywhere go be sauce ana m eme every time ana m akọva onwe na ọbụrụ agadi nwaanyị do ka gị odu mama ịpụta ighebe ahụ kpọrọ nkụ oghe ighebe everywhere oghe enegide anya agba na ahụ mmadụ atụrụ awụsa na-edobe ahụ idu kindo nya gbuo daz ọ ga-egbu ya n'ọgba anyị ga-ama ebe ọ ga-agbaje ọkwa onye nduwe don't worry anyị ga-ama ebe ọ ga-agbaje na anyị ga-ama ebe ọ ga-agbaga. Nelly Ofegbu ka ngwa gị apụtabeghị ngo onwebeghị ihe ngwalụgo. I never remember you. Dide m echetegu ọkwa ifogo nwa bụ Nelly Ofegbu dide m echetegu ọ ga-aka gị aka. I never tell you anything onwebeghị ihe ngwa agụ but ka mmoda na aṅụ na ngwọ nke bụ nkwụ na-abịa. So my people ihe m chọrọ ịgwa unu bụ IPOB anyị anaghị enwe problem. Anybody furu na anụ ọgọ na Facebook and ọ bụrụ ndị IPOB biko I'm begging you guys please. They are releasing our leader. Na Facebook ka ha end di onwe even ha ji here cross this door. They no plan and cross that door now. Onwe ha plan ha ji, they are just empty. So abu ni na-follow ha at your own risk. Malo that ni na-follow ha at your own risk. I just kpachala anya na-follow ha. Onwere anywhere ha duga aga. Onwe ha babu na ha duga aga. As for side onye ndu, that's everywhere na source. They are not leading you to anywhere. Onweghị information ha ji. Onye ndu izi ozi onweghị ozi ọ na-ezi ha. So you are just following them at your own risk. Anything you fully welu egwu ogo wayo you on your own. Ọ bụrụ IPOB gburu gị and ọ bụkwa Maazị Nnamdi Kanu gburu gị. Ịma ndị ga-egwu dị wayo. So if you are following them, be very careful. Ka hapụ ibe echi ịbịa na inbox na disturb Nwada Achalugo you are my sister. We are one. Forget what happened yesterday. And Nelly Ofegbu is evil. I am telling you today now that Nelly Ofegbu the evil. Ikwechiri. Mana tomorrow ị ga-abịazie wolo ọnụ gwam and mgbe ahụ mee guarantee. That is what I am saying now. Mgbe ahụ I will not listen to you because ana m ha agwa gị na ọ na-efe gị efe na ntị. Nelly Ofegbu ka ọnụ ma. Don't worry until then. So all these things if you have stop fighting yourself. Don't mind them. We are not fighting ourselves. We are all in peace. When you have so so we move. When you have follow now. So forget let us unite. When you have unite. Onye ọbụla belong. So abuni belong with Maazị Nnamdi Kanu, you know where you are going. Ịma ndị ga na-eso, ịma ndị ga na-share broadcast ha, ịma ndị ga na-ege ntị n'onu. Ọ bụkwa nne si na anọ idu kingdom, ịma ndị ga na-follow, malụ ndị ga na-ege ntị n'onu.
anọkwa na as in ofu okwu agaghị adị na omenala, ofu okwu ga-adị na Christian na lie. You must belong somewhere. Either na join the omenala or na join the Christians. Ọ bụ na ị nweghị ike ịgbasasị ọkpa gị. No, we are not going to take that. So ị ga-ama ebe ịkwụ akwụ. Ọ bụ na ịkwụ with Idu Kingdom ịkwụrụ. Ọ bụkwa na ịkwụ with DOS na you sabi. So the choice is yours. Nke sọrọ gị welu. But ana m agwa gị today, sobe Maazị Nnamdi Kanu. Nothing like Idu Kingdom. It is not existing. It can never exist. Onwe anything melu ka o may exist. Onwe ihe do ka Idu. Onwere ebe ọ dị. Onwe ihe dị ka onye ọbụla na-apụta asị gị Idu Kingdom gbaba. Malụ na scam is a scam. Nothing like Idu Kingdom. Ọ bụrụ na Idu Kingdom dị, why na Nelly Ofegbu ewepụtabeghị since onye ndu na around? Why na ọ bịabeghị gwa onye ndu? Why na onye ndu ekwubeghị okwu Idu Kingdom a? Ọ bụrụ kịta, ọ bụzie mgbe emeri arrest ka Nelly Ofegbu maka na emeri expel from DOS, Nelly Ofegbu wee chetezie Idu Kingdom. Anyway, pụtara agwa gị such thing gbaba na la no dey exist. Ọ bụ Idu Kingdom, mana ọ bụ asset recovery na IPOB. Who is she deceiving? Aka m adrọkwe onye aghọgbukwere ka agbala. Ọgwụcha ya bụ ihe nna agwa unu. Okay guys, so that'll be all from us today, and we do hope to see you in our next video. And if you have anything to say about this particular video, go ahead and drop it at the comment section, okay? And we'll get back to you. For now, it's goodbye and stay blessed. Bye.